tarde, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já viram aí no começo do vídeo, minha lavanderia tá pedindo socorro e hoje eu resolvi dar uma atenção especial para ela. Fiquem até o final do vídeo, porque a faxina tá pesada, a faxina tá bem detalhada e eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Também fiz um cafezinho da tarde, delícia, com um bolinho de fubá, café preto, sem mais enrolação, fiquem aí com... I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Batendo, não sei se vocês conseguem ver, ó, um monte de sujeirinha. Olha, gente do céu, de dar vergonha.
lado. Na parte de cima eu só deixei os produtos de limpeza que eu uso pra lavar roupa. Vou pausar a máquina aqui. Os produtos de limpeza que eu uso pra lavar roupa e o carvão. Não teve pra onde escapar. Teve que ficar lá mesmo. Do restante, joguei tudo fora. Destralhei. E é uma faxinona mesmo. E aqui deixei todos os tapetinhos, pano de chão e aqui os tapetinhos de banheiro. E aqui as coisas que não tem como, tem que ter uma baguncinha assim, né? Sabão em pedra, semorim, e buchinha, escova de dente pra limpar cantinho. Coloquei um tapetinho aqui, as plantinhas. A hora pronobis. Essa planta é ótima, ela é medicinal.